Namaskara, welcome to Tech Girl Kannada YouTube channel. Our next concept is combinations with repetitions. With repetitions ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ in the question if they give with repetitions ಅಂತ or else they will give like identical marbles, identical pencils ಆ ಥರ, ಅಥವಾ ದೆನ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಕ್ವೆಶನ್, ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್, ಈ ಥರ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ you have to assume that it is combinations with repetitions, and the formula is C of n plus r minus 1 comma r, that is n plus r minus 1 factorial by r factorial into n minus 1 factorial. This represents the number of combinations of n distinct objects. That's why you can otherwise understood as n distinct containers or non-negative solutions, integer solutions, like that. In how many ways we can distribute 10 identical marbles? N is 10. Number of identical marbles are 10 among 6 distinct containers. So that is 6 C of n plus r minus 1 and n is 10 plus 6 minus 1 comma n. We will get 3003. Then find the number of non-negative solutions and integers solutions for the inequality x1 plus x2 plus x3 till x6 is less than 10. Less than 10 means it is 9 is less than 10. And what is not there in the till x6, x7, 9 minus x7 is less than or equal to 9. x7 is the non-negative integer. Then we will consider 9 as n and 7 as r. So we will get C of 7 plus 9 minus 1 comma 9 equals to 5005. Next question, in how many ways we can distribute this? 7 apples, 5 oranges ಇದೆ, ಅದನ್ನು 3 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಈಚ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ 1 ಆ್ಯಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಆರೆಂಜ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ 4 ಆ್ಯಪಲ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. 4 ಆ್ಯಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, 3 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 3 + 4 - 1 C 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 15 years. ದೆನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ 2 ಆರೆಂಜಸ್. ಸಿನ್ಸ್ ಈಚ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಗೆಟ್ 1 ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು. 1 ಆ್ಯಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಆರೆಂಜ್. ಸೊ 3 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 7 - 3 ಮಾಡೋದು. ದೆನ್ 3 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 5 ಆರೆಂಜಸ್ಸಲ್ಲಿ 3 ಹೋದರೆ 2 ಆರೆಂಜಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಆರೆಂಜಸ್ ಅಮಾಂಗ್ 3 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. 2 + 3 - 1 C 2 gives you 6 ways. The total number of ways is 90 ways. Other than what? Each children gets at least 1 apple, at least 1 orange. Other than that we have 90 ways. In how many ways we can distribute 8 identical marbles ಇದೆ, 4 distinct containers ಇದೆ. That's it. No container is empty ಅಂದರೆ each should contain 1 each at least. ಸೊ ಅದು 1 each container 4 ಕಂಟೈನರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 4ದ್ರಲ್ಲೂ 1 ಮಾರ್ಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 8ಅಲ್ಲಿ 4 ಹೋದರೆ 4 ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ 4 ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ನ 4 ಕಂಟೈನರ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ 4 + 4 - 1 C 4, 35 ways. Then if the 4th container has an odd number of marbles in it. ಸೊ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1, 3, 5 and 7. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, 1 ಮಾರ್ಬಲ್ ಮಾತ್ರ 4th ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನು 4th ಕಂಟೈನರ್ ಫುಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 7 ಮಾರ್ಬಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ 3 ಕಂಟೈನರ್ಸ್. 7 ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ನ 3 ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ 3 + 7 - 1 C 7 = 36 ways ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ 4th ಕಂಟೈನರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್. ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 8 ಇದೆ. 8 - 3 will become 5. Then 5 marbles to be distributed in other 3 containers. So 5 + 3 - 1 C 5 = 21 ways. Then next 5 marbles in the 4th container. 8 - 5 is 3. 3 marbles should be distributed in other 3 containers. So 3 + 3 - 1 C 3 is 10 ways. Similarly 7 marbles
only one marble will be left, that marble with repetition to be distributed among 3 containers. So 3 plus 1 minus 1 1, then that is equal to 3 ways. Total number of ways of fourth container containing the odd number of marbles is, adding all these things will get 70. The next type of question is integer solution for x1 x2 till x4 it is equal to 32 it is given. Then where xi is greater than or equals to 0, 1 less than or equal to I less than or equal to 4. Number of integer solutions are, total number ಬಂದು 32 ಇದೆ. Then how many this elements are there in this? 4 ಇದೆ. x1 to x4 ಇದೆ. So 4ನ r ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು then 32 ತೊಗೋತೀವಿ, n plus r minus 1 by r. So that's why 4 plus 32 minus 1 comma 32, 35 comma 32, 6 5 4 5 is. Then ಇದರಲ್ಲಿ again 3 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. So we will have 17 as a n. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಕೇಳಿರೋದು ಇಂಟೀಜರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ y1 y2 y3 ಆ್ಯಸ್ x1 minus 1 x2 minus 1 x3 minus 1 where y1 y2 y3 are all non-negative integers, so that we will get the positive integer solution. So then the equation becomes like y1 plus 1 y2 plus 1. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ y ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. So y1 plus y2 plus y3 is equal to 17 minus 3, that is 14. Again similarly here also it becomes, since everything is equal to 30, but here it is mentioned that x1 minus 2, x2 minus 3, x3 minus 4, x4 minus 2 and x5 is x5 only. So to get the positive integer solutions, we will have everything to be added in the right side. Then it becomes y1 plus 2, y2 plus 3, y3 plus 4 and y4 plus 2 plus y5, that is equals to 30. Then 30 minus 11, that is equal to 19. So let's say the 5 elements ಇದೆ. 5 plus 19 minus 1 comma 19 equals to 8855 is. These are all similar questions. ಇದು similar question. 10 identical pencils for 5 children. So 5 plus 10 minus 1 c 10 ಆಗುತ್ತೆ. Each children get 1 pencil ಅಂದರೆ 10 minus 5 ಆಗುತ್ತೆ. Then 5 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. So 5 plus 5 minus 1 c 5 ಆದರೆ you will get 126 ways. In this question it is given as some ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ABC ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 1500 ರುಪೀಸ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಚಬೇಕು, 100ಸಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಂಟೀಜರ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು, ಇಂಟೀಜರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಿ. ಸೊ 100A 100B 100C ಮೀನ್ಸ್ 100 ಟೈಮ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1500 ಆದರೆ ABC A plus B plus C ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 15 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಈಚ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ₹300 ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ A ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಎಲ್ಲ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3ನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ A ಡ್ಯಾಶ್ ದಟ್ ಈಸ್ y1 y2 y3 ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು A ಡ್ಯಾಶ್ B ಡ್ಯಾಶ್ C ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ A minus 3 B minus 3 C minus 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ A bar B bar plus C bar which is equal to 15 minus these three things are 9. 15 minus 9 will get 6, and here also you will get it as A must get 500, B must get 400, C must get 400 ಅಂದರೆ you will get it as 5 plus 4 plus 4 how much? 5 plus 4 is 9 plus 4 is 13. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು 2 ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಸೊ ನಮಗೆ ಮೇಲಿಂದ್ರಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋದು ಎಷ್ಟು? 6. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ? 3. ಸೊ 3 plus 6 minus 1 comma 6 28 ways. ಮತ್ತು ಉಳಿದಿರೋದು ಕೆಳಗಡೆ 2 ಇದೆ. ಸೊ 3 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 3 plus 2 minus 1 comma 2 ಆದರೆ 6 ways. That's it. Thank you for watching. Do like, share and subscribe to my channel.